Kale tugende mu maaso tuberezeemu. Let's continue tugende mu maaso. Kakati ngamaze okubanyonyola ku eno yonna financial food chain mu episode eyavuddeko oba January 25. Let's proceed. Kati tutandise real business. Kati today we are going to learn about liquidity oba in this episode. Liquidity. Kinene kye tunoonya fena mu katale buli trader anoonya ono liquidity. Buli trader anoonya ki? Kino. Buli trader anoonya liquidity mu katale. Ne markets zinoonya liquidity ne trader banoonya liquidity. Lwakubanga ffe tumunoonyeza mu form of pips. Naye era tunoonya liquidity. Kubanga if we are looking for liquidity, buli omu ku market kuno anoonya ki? Liquidity. Teri asobola funa liquidity nga ta analyze market bulungi oba nga tategedde ku kyenva okubanyonyolako mu episode evuddeko gyosobola okuyita financial food chain. You can't. Kati liquidity kye ki? Liquidity kye ki? Liquidity mu bwangu yangu ngenda kibanyonyolanga obwangu asset oba the ease ku ngeri ki oba ku speed ki asset gye basobola ogigulirako oba asset gye basobola ogitundirako. Kyekyo osobola otegeera nga liquidity is the ease at which an asset is easily bought oba easily sold in the financial markets oba in the forex markets. Kyekyo kyensobola okunyonyola nga liquidity. However much liquidity ono alimu emitendera. Ngenda mu categorizinga alimu tugambe oba examples ngenda kuwa za mirundi ebiri. Alimu gosobola okuyita internal range liquidity. Internal range liquidity ne external range liquidity. Ngenda mu banyonyolo ono internal ne external range liquidity. Katusooke tumuzze waniino wabula ate waliwo ebika like kaŋŋambe emitendera gya mirundi esatu. Liquidity oyo obuzito bwa liquidity oyo gwe twagala. Bino bika bya liquidity bibiri wabula ate naye alimu values oba obuzito. Notegeera nti ono liquidity w'amaanyi oba kaneno ka liquidity tekalina nnyo mugaso. Oba onfuna kati waliwo gwe tuyita major liquidity. Medium liquidity. Oba kyekyo. Medium liquidity ne minor liquidity. Minor liquidity. Asobira mu kiraba bulungi ate munfuna bulungi. Tekisi zaffe zineno kanzikedeze ku size zisusse. Munfuna bulungi. Woba wasoma ku time frames nazikunyonyola bulungi nnyo. Time frames zineno nga woziraba waneno zirina omugaso gw'amaanyi nnyo mu financial markets. Era balina ensonga lwaki baziteekawo zineno markets. Balina ensonga lwaki bakola ki? Lwaki baziteekawo. Munfuna bulungi. Balina ensonga lwaki bateekawo time frames ezo. Nti buli kande form nga neno ku katale right now ebeera ya daily time frame. It's in a daily time frame. Munfuna oba mukitegeera bulungi. So kati tugenda tandika ne major liquidity oba gineno emitendera oba obuzito bwa liquidity oyo bwe tusobola like emitendera gye tusobola okupimamu obuzito bwa liquidity, then tudde ku ranges eza liquidity oba types of liquidity. Munfuna kati waliwo ono gwe tuyita major liquidity. Ono ye liquidity abeera ku previous highs ne lows. Nakunnyonnyola ne nkugamba what an high is.
This is a high. Eno ye high. Mu trend tubeerako ne high ne low. Highs zibeera eno mu side eya sell side. Oba highs zisinga kubeera eno waggulu mu supply regions oba mu supply areas. N'ebyo ebigambo tetwali bikoseza kati ne tubeerawo ne lows. So kati kuneeno ngenda bannyonnyola emigaso za zineeno lows ne zineeno highs. Oba munfuna ngenda bannyonnyola emigaso gya zineeno lows ne highs. Kati tugenda kukozesa buli time frame tutegeere major liquidity, medium liquidity ne minor liquidity. Kati waneeno ku major liquidity kitegeeza nti ono liquidity aba w'amaanyi era ye alayinga wagguluggulu oba wansi wa highs ne lows ez'emyezi eza previous month, previous days oba previous day high ne low, ne previous week high ne previous week low. Kati ezo zonna ozitegeera otya? Right now tuli ku time frame ya daily. Ngenda kuwaako example entonotono. Ngenda kuwaako example entonotono. Tukose eno kando. Tukose ki? Tukose kando eno eya green eno. Eno. Na wano. This was its high, this was its low. Eno ye yali high ya kando eno, eno ye yali low ya kando eno. Wetegereze engeri kando eno eyaddako eya red, this bearish candle, how it behaved, engeri gye yeeyisaamu. Kugambye major liquidity alayinga wakatikati wa highs eza previous candle oba daily candle. Kati ekitegeeza nti liquidity we yali waneeno eno kando we yajja wano yamala omuswipinga neyambuka. Ekitegeeza n'ekirala liquidity we yali nti aliko eno high we yamala okumugjayo yakkirira. Batugambye liquidity abeera above previous daily highs and lows. This is a daily high. Oli kulaba eno kando ya red eno. This is a daily what? That's a daily high. This is a daily low. Kati gwe markinga daily highs ne daily lows. Otegere nti oyo major liquidity. Oyo liquidity waki? W'amaanyi. Mufuna. Liquidity w'amaanyi. Market in most cases wemala okutwala liquidity ekyusa direction kubanga ebe emaze okufuna amafuta. Liquidity galinga amafuta mu katale nti market wemala ofuna amafuta ago either a proceeding am direction oba ekyusa direction. Wabula in most cases market kastemala otwala liquidity ekyusa direction. Lwaki? Ebe erina ensonga zaayo. Era nga yeyo ensonga lwaki price delivering a market algorithmically oba central banks delivering a price eno algorithmically olw'ensonga ze tugenda okutegeera. Ngera nkusaba oteekeyo nnyo ebirowoozo nga tusoma zinene ensonga lwaki market delivering a price algorithmically. Munfuna bulungi? So kati batugambye ku daily highs ne lows kwe kubeera liquidity ono. Kati tulina omarkinga daily highs ne lows. Genda ku trading view ky'oba okola olabe market we yamalanga okugjayo ezo highs ne lows ya behavinga ng'etya. Previous week nga otugenda ku time frame ya week. Ekitegeeza buli kanda eri waneeno ya week emu markinga high ne low ya week eyo. Olabe market ya behaving etya. Markinga ki? High. This is the high. Omarkinge ne low. Markinge na ki? Ne low. Olabe market eyo ya behaving etya oba yeeyise etya ng'emaze okudelivalinga price eyo. Yeeyise etya.
so kyekyo ekintu eky'amaanyi ekituleese wano olwaleero tulina okumanya liquidity tulina okumutegeerera ddala. So kati ne batugamba nti ate ekirala okutegeera nti oyo major liquidity marking a previous month highs ne lows, tukyusiza time frame kati tugenze ku ya myezi, ekitegeeza marking this high, this is a high ate eno low. Lwaki tuligiyita previous? Kubanga already ogwo omwezi twaguvaamu tuli ku mulala. Tusooka kulaba, this is what we call a left wing, oba tusooka tunulira schematics ez'emabega, market ya printing etya candlesticks oba candlesticks zaafominga zitya emabega before tusobole okupredictinga future mu financial markets oba mu forex markets. That's why tugamba previous month high and low, previous day high and low, and previous week high and low. That's where the logic oba akabadiwe kali. Tuvudde ku mwezi kati tuli ku previous week high and low, tudde ku daily. Mufuna tokomaawo markinga previous what? Previous day high and previous day low. Olabe market ya behaving etya. Gwali ku computer okumakinga line yeno okubeera straight, okwatirako shift key. Shift key ejja kumakinga line yeno okubeera straight. Ali ku simu sisobola kuyamba. Munfuna. Kati today ku lower time frames oba today ku medium liquidity nabasomesa ku kyesobola okuyita structural mapping. Kuki? Structural mapping. Structural mapping oba nti wagitegeera bulungi, then here is it. Ono naye type wa liquidity low. Munfuna. Nti buneno bu eyes oba waneno nga market emaze okulalinga oba emaze okurenjinga, tugambe oba emaze okugaininga nekola retracement oba pullback, oyo naye abeera liquidity type, naye yetagisaako confirmation oba alina confirmation gyosobola okukonfaminga. Era ngenda bakolera full episode ngambalaga ku retracement season eno okonfaminga ntya otya. How do you confirm whether that's a valid retracement oba eyo invalid retracement, oba eriko liquidity oba teriko liquidity? Oyo naye type era nga wegosobola okuyita medium liquidity. Kati katugende ku kyosobola okuyita minor liquidity. Ono abeera ku lower time frames dakiika 3 minutes 15 ne minute emu ne dakiika emu, kyentegeeza ng'era ono abeera ku zi highs ne lows, highs and lows era 30 minutes 15 minutes time frame. Kyobalaba olina okwetegereza nnyo time frames ezo. Kuno ku highs ne lows era nkusaba ogende nga omarkinga highs ne lows eza market yo oba charts zo, genda nga ozimarkinga highs naki highs ne lows, genda nga ozimarkinga. Lwaki? Kuneno kwe kubeera sente ze twagala ku zineno highs na zineno lows, kwe kubeera amaja money. Atekeko money, ndowooza omujja kubimarkinga mangu. Kuneno kwe kulayinga ki? Sente ze tutradinga. Kuneno kwe kulayinga sente. Munfuna bulungi kuno. Okulayinga amaja gaffe kuno ge tuba tunoonya mu katale kuno. Asubire mu kitegedde bulungi. Oye minor liquidity.
Ndowooza amaze okubannyonnyola obuzito bwa liquidity era kansubire mu kitegedde bulungi kansooke ndilitinga zino drawings eziri ku markets then tuddeyo mu maaso tukole ekirala. Kati mu kusookera ddala n'abagambye waliwo what we call internal range liquidity. Internal range liquidity ne external range liquidity. Range liquidity. Well and good. Market etambula eva mu external ranges ng'eyingira mu internal. Oba market, what is a range? What is a range? What is a range? Azire kwaya time frame one eno tulabe bulungi. What a range is? Wasoma ku structural mapping na kusomesa ku structures. So if woba nti wasoma ku structure, market waneno yava waneno mu higher low nekola lower low. Yayagala okola lower low. Yeah. Yadde ngeno low gye bajjayo eno tebagijjayo. So if it's so, ekitegeeza eno ye range. A major high and a major low. Between a major high and a major low, that's a range. That's a what? That's a range. Wetegereze bulungi. Market etambula enoonya external and internal range liquidity. So kati what's external range liquidity? Zezineno lows nezi highs. Lows and highs, those are the external range liquidity spots. Oba byebyo ebifo osobola okusanga liquidity. Munfuna bulungi. Ku zino zi low na zineno high byebyo ebifo osobola osanga liquidity. Era y'ensonga lwaki market etambula mu hunting. Laba we yamala okujjayo eno low, because this was external liquidity, yali tracinga oba yadda waggulu. Funa bulungi. We yamala okujjayo eno low, market yatambula nedda waggulu. Waki? This was an external liquidity. Munfuna bulungi. This was an external liquidity, and that's the reason as why market yali erina okujja emujjeyo. Lwaki? Gwe kimanye nti by default market etambula eva mu external range liquidity ngedda mu internal range liquidity. Kati internal range liquidity yaliwa nabasomesa ku fair value gaps imbalances. Zino nazibasomesaako imbalances oba fair value gaps. Zino. This is internal range liquidity. Lwaki market eba erina okudda waneeno eba tenaba balancing a price. Eba erese what we call an inefficient price. So eba erina okudelivering a price e balancing wakati kati waba buyers ne ba sellers. So kati kinene kifo abeera liquidity. Wabeerawo sente ziri waneeno ze batanaba ku balancing. Ngera market eba erina okukola ekisoboka ekomewo e balancing. Look carefully. Oba wetegereze bulungi waneeno. Mufuna wetegereze n'obwegendereza ow'ekitalo nga nkumakingira internal range liquidity. Laba waneeno yakola ekisoboka nedda ebalansinge. Laba waneeno yali egenze naye yakola retracement nedda ebalansinga akatundu kano. Funa oba ontegeera. Look. Yali egenze. Yali ekoze ki? Yali egenze. Naye yadda ne balance nga one. So, market etambula egenda mu external range liquidity. Etambula egenda mu external liquidity nenonya ne internal liquidity. Enonya zi highs nenonya ne zi fair value gaps. Yona internal range liquidity ow'omunda. Kati external eba enonya zi highs ne zi lows. Oba kubeerako sente zeeyagala egakozesenga amafuta esobole okugendeteralizing abali mu positions endala. Oba muntegedde bulungi nnyo. Kansubire ekyo nakyo mukitegedde. Era eno video nzikiriza tugikomye waneeno